A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Sunday, February 27th, 2022. And this is the special edition of Live Talk. My name is Chris Gande. And I'm Marvelous Mhlanganya Huye. We would like to inform our listeners that because of the upcoming by-elections on the 26th of next month, we will be broadcasting live this special edition of Live Talk every weekend. And as usual, you can reach us on this number, +1 202 619 3299. That's our studio number for you to be on the show. And we'll call you or send your number on our Facebook pages right now. And also remember to share, like, so that others who are not on this program can also watch. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave. And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And these are also our Facebook addresses. That is our Facebook pages, VOA Zimbabwe and VOA Shona, and of course VOA Ndebele, where we are streaming live right now. And thanks once again for joining us. You're listening to this special edition of Studio 7 Live Talk, where we will be speaking about the upcoming by-elections. This weekend has been full of events as the two main political parties, the ruling ZANU-PF and the opposition Citizens Coalition for Change, had big events yesterday and today. Yesterday, we saw the ruling party, the ZANU-PF, holding an event in Kwekwe, where President Emmerson Mnangagwa held a huge bumper crowd. The opposition CCC was supposed to hold a rally yesterday in Gokwe, but police, who had earlier given them the go-ahead, dispersed a huge crowd that had gathered to hear the CCC leader Nelson Chamisa speak. And today, news that we're just receiving is that there was sad news in Kwekwe where one person was killed while attending a rally that was being addressed by the Coalition for Change President Nelson Chamisa. We are going to give you more details on this event and more development as we get them. Yes, and as usual, we are also going to have our guests and experts who are going to walk us through these events and help us analyze the situation. Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu special program yatinayo pamusoro pema-by-elections achange ariko mwedzi unouya. Tichange pachirongwa chino tichitarisa isu gadziriro iri kuitwa nemapato akasiyana-siyana emunyika kuedza kutsvaga rutsigiro kuti vawanikwe ivo vanhu vavo vari kuvamirira vachivhoterwa muma-by-elections umu. Takaona nezuro bato reZANU-PF richiwanikwa iro richiita musangano mukuru mukwekwe wanga uchitungamirwa navaEmmerson Mnangagwa vebato irori. Tikaona zvakare vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change vari kugokwe uko musangano wavo wakambomiswa, asi tikazoona zvakare vanhu vachiedza kuti vasangane vachiedza kuti vawanikwe vachiteerera kubva kumutungamiri wavo. Tikaona zvakare vachidzinganisirwa nemapurisa. Nhasi taona bato iri reCitizens Coalition for Change richiita zvakare musangano mukwekwe uyo watanga zvinenge zvanga zvakanaka, asi tazoona kuti medzisiro yacho pazoitika mhirizhonga, apo tiri kunzwa kuti vamwe vatsigiri vanonzi ivo ndeveZANU-PF vawanikwa ivo vachiuya vachikanganisa musangano uyu. Kusvika panguva yataenda pamhepo tiri kutotambira mashoko ekuti pane munhu mumwe awanikwa iye achishaya pachiitiko chanhasi kukwekwe. Saka tichange tiri kuwanikwa isu tichiona zvanga zviri kuitikwa ikoko kukwekwe, uyezve tichinzwa nevanyarikani vedu kuti zvinorevei zvatiri kuona zvemhirizhonga iri kuitika pari zvino. Chris. Yebo Marvelous, balaleli siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk. Lamhlanje ke si live emoyeni sixoxa ke ngendaba yama-by-elections kusukisela ke kuyona le iviki kuze kuyedlula ke ukhetho lwama-by-elections. Sizaba siliphathela ke uhlelo lwethu lona lolu olwe-Live Talk special edition.
Njengoba sisitsho nje uhlelo lolu ngolukhangela ke ukhetho lolu olwama by elections. Lamhlanje ke silendaba ezinengi eziphathelane lohlelo lolu ikakhulu okwenzakale lamhlanje. Izolo ke siyabona ukubana bekule ndaba kade isenzakala kade kule amarali amabili ekhwekhwe lasegogwe. Egogwe ke yikho kade kumele kube lo mnumzana Nelson Chamisa webandla ke eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change uthe ke esefikile ukuthi akhulumele abantu. Amapholisa acitha umbuthano wakhe ngokuphosela ke i-tear gas, basebenzisa lezinja, bahaza ke lamanzi okuthiwa ayababa amanzi akhona. Abantu bagijima bagcwala indawana yonke, kodwa ke abamanga khonapho bazamile ke ukuthi bambone umkhokheli wabo, bamgijimela kwaba ikhonokho. Kodwa ke ekhwekhwe umongameli Emerson Mnangagwa yena wenze umhlangano wakhe ogcwele ke abantu abanengi ababuye bezolalela ukuthi besithine. Simzwile ukhulumeke indaba eziningi eziphathelane lokuthi ke indaba enkulu ekhanya emqoka ayikhulumileyo ejabulise abantu bedolobho lekhwekhwe yikuthi ke kuthiwa ke inkampani ye Zisco Steel isizavulwa. Uthena imali sikhona i460 million yokuvuselela ke iZisco Steel. Wasekhuluma ke lokunye ukumbalwa ugoqela ke ukusola umongameli webandla leCCC esithi ke ibandla leli ngelabantu abalobudlwangudlwangu, abayizikliwi lokunye okunjalo. Silabo ke abazasiphathisa ke ukuthi basixoxele ukuthi lamhlanje kwenzakaleni esizwa kuthiwa khona emhlanganweni weCCC kulomuntu obhubhileyo. Silusizi kakhulu kodwa ukuthi silitshele ukuthi kahle kahle kwenzakaleni sizadinga ke iziphathamandla zebandla leCCC ukuthi zisitshele ukuthi kahle kahle kuhambe njani. Njalo silabo labezanu PF labo sizaxoxa labo ukuthi basitshele ukuthi kwenzakalani kubandla labo. Marvelous. Chris, I think let's now take a look and listen to what we are seeing happening in Kwekwe. I had the opportunity to actually speak to one of the candidates for Kwekwe, a young lady called Judith Tobaiwa, before we go to the other videos showing us what happened in Kwekwe today. Let's take a listen to what she said in Shona. She's promising the people of Kwekwe should she be voted in. Judith Tobaiwa. Chiri pamwoyo penyu ndezvipi semumwe achange akamirira sangano reCCC muKwekwe Central? Zviri pamwoyo pangu ndezvekuti tinochinjisandura mutemo nezviri kuitika mararamiro atiri kuita muno muKwekwe Central. Zvii kunyanya zvimhingamupinyi zvamuri kuona zviri kusangana nevanhu imomo ndezvipi? Zvimwe zvacho ndeizvizvozvi zviri kutoitika. Zvamunoona sisi tichitaura kudai magetsi aende. Handizivi kuti chikonzero chaita kuti magetsi aende chii. Ndo zvimwe zvezvimwe zvinhu zvatinenge chida kunotarisa. Mukatarisa muKwekwe izvezvi hatina mvura, tinotorarama nemvura yekunaya. Magetsi aenda. Saka izvezvi hatizivi kuti torarama nei. Saka chimwe chinhu chatinoda kunochinja kuparliament kana ndazopinda ini muzvare Judith Tobaiwa. Ndinoda kunonzwisisa kumakurukota edu kuti chinomboita kuti magetsi aende chii. Nokuti isusu taimbofunga kuti kana tikange takuita zvekujusa magetsi haachaendi. Zvino iko zvinezvi tiri kungojusa magetsi ari kuenda. Mvura chaiyo taifunga tikaisirwa mamita ekuti tijuse mvura haiende. But mvura iko zvino muKwekwe tatisina kana dambudziko rekuti mvura inoenda. But iko zvinezvi mvura yakutoenderana nemagetsi. Takutoverenga kuti kana magetsi akaenda nhasi tobatawo kuti magetsi aenda. Saka takuverenga kuti mvura yakuenda in the next 2 days. Vana havasichaendi kana kuchikoro. Hatichazivi kuti ndo korona here, korona yakarova kunyange nematicha here, korona yakarova kunyange nekunodzidzira vana vedu. Zvakutishungurudza isusu muno muguta reKwekwe. Nekuda kwekuti muno muguta reKwekwe kunoitwa zvemining. Vana vazhinji vasingachaendi kuchikoro, vakumhanyidzana kuenda kumakomba kunochera. Zvinova izvo rava dambudziko rakutiwandira kuti magetsi hatina, mvura hatina, vana havachaendi kuchikoro. Zvese zvakutiwandira. Torarama sei munzvimbo yeKwekwe?
tombotarisa pamataura panyaya yecorona yakamira sei imomo mukwekwe? Muno mukwekwe mastatistics ecorona tinawo yemve, but chinondishamisa ndechekuti marali anoitwa zvikoro zvakavharwa, zvinorevere kuti vanoenda kumarali havarohwi necorona, asi vana vechikoro vari kunzi vaende kuchikoro. Muno mukwekwe kana tine vana vakambobatwa necorona kuzvikoro, i1 or 2% yevana vakabatwa necorona kuzvikoro, asi kumarali hapana anobatwa necorona, inongobata kuvana chete vari vachienda kuchikoro. Zvinova izvo zviri kutibata sevagari vemukwekwe, sevagari vevana vemuzimbabwe again, noti kwekwe chete zviri kubata nyika yese, asi mukwekwe chinonyanyotirwadza ndechekuti mune nhau yezvekukorokoza, vana vese vakutizira kuenda kunokorokoza, uyezve mune nhau yemutoriro iri kusvutwa nevana nekuda kwefodya, mbanje, zvese zvakuitika muno. Vana they are now uncontrollable, hachakwanisi kukontrola vana nekuda kwezvese izvozvi. Saka chikumbiro changu ndechekunoti kana hurumende ingatiwanirawo zvimwe zviri nani zvekuti vana vedu vadzokere kuzvikoro, vatipe protection yekuti vana vakwanise kudzokera kuchikoro. Kana vachikwanisa kupa protection nevanhu vanoenda kumarali, ngavachipewo protection kune vana vedu vaende kuzvikoro. Aiwa, tinotenda. Thank you so much. Asi tisati taenda chitaurai zvakare muyeuchidze kuti vanhu vanovhotera papi semunhu ari kutsvaga urutsigiro kwamuri ikoko. Muno mukwekwe tine macenters atinawo. 1, izvezvi kune chirongwa chekurejista kuvhota chiri kutenderera nharaunda yese yekwekwe. Muzuva ranhasi nezuva rakapfuura ranezuro vanga vari mumasasa, vari pamusha weZayoja Church, ndopanga pachirejistirwa kuvhota. Koitazve mangwana acho vanenge vari kuward 6, vachatenderera mawards ose vachirejista kuvhota. Uyezve kanazve takuenda kunovhota tichange tine masenders edu kwatinovhotera. Mukwekwe tine masenders 36 ekuvhotera, so masenders iwayo ndo atange tienda tichinovhota. Isusu bato rangu randinobva rinonzi CCC, Citizen Coalition for Change, kuti zvinhu zvose zvishanduke, magetsi ari kuenda, mvura iri kushanduka, zvese izvi tikwanise kuzvichinja, hande yetinovhotera muzvare Judith Tobayiwa paCCC inotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa, Citizen Coalition for Change. Aiwa, tinotenda. We're hearing there, Chris, from one of the candidates from Kwekwe, Judith Tobayiwa. As you could see, the screen was black because the electricity had actually gone, which she said is one of the problems that she hopes to rectify should she be elected as an MP in her area. So while we were having the interview, the lights went off, but she continued to give the interview to say, hey, this is what is going on in my constituency and this is what I want to fix. Over to you, Chris. Yebo Marvelous, hayi siyabonga ke simzwile ke unkosazana Judith Tobayiwa. uTobayiwa ngomunye labo abancintisayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change emele ke isigaba seKwekwe. Limzwile ke ukuthi ukhala ngokuthi umumo kawumuhle, yikho ke ethena asukume avotelwe aphathise ikakhulu udaba lokucitshwa kwamagetsi. Ye abasanda sixhuma ke si ku Live Talk special edition, i-Live Talk zaba silipha indaba ezokhetho. Nxa lifuna ukuthi listinte lingaya ke ku Facebook page VOA Ndebele, VOA Shona le VOA Zimbabwe. Lisithumele ke inombolo zenu silithinte sixoxeke emoyeni. Marvelous. Aha, Chris, tiri ipapo rega timbotarisa zviri kuitika pamafacebook pages edu. Tinoona kuti pari zvino ndiri kuona pana Tawanda Losi ari kuti please keep it up. Mapie George ari kuti keep up the good work. I'm watching you guys from Pretoria. Ndiri kuno ku Centurion. Knowledge Moyo ari kuti makadi iko ku Studio 7. Va Richard Moyo vari kuti please call me vachibva vapa nhamba dzavo. Ndiri kuona zvakare pana Farai Nyamushwe ari pana ari kuti Tete Mavi maswera sei aiwa hatisi kufara nekurohwa kwaitwa vatsigiri veCCC
nevanhu veZANU-PF. Aiwa, ndo zvaari kutaura pari zvino. Farai Nyamushwe ari kuti I'm watching you from Pretoria. Ashley Asiga ari kuti vana veZimbabwe tatambura, UN ngaipindire. Vitalis Musaigwa ari kuti sadly one person has suffered fatal injuries at the Yellow Kwekwe, where ZANU-PF unleashed an egg of violence in the middle of President Nelson Chamisa's speech. The deceased name, Ndovati withheld, was pierced in the side. The ZANU-PF ari kuenderera mberi nezvavari kutaura. Crispin ari pano zvakare ari kupa nhamba yake kuti tifonerei. Ndiri kuona zvakare pana Malani Muchua ari kuti we are busy sharing, so we also ask you to please share this live so that those that are not on this program can also benefit to some of the news that we're just receiving, coming in from those that are preparing for the by-elections that are upcoming in March, on March 26th. Freeman Chazawachira ari kuti ndotenda nekuti pachirongwa vari kufara nechirongwa. James Mukucha ari kuti Zisco still hanzi ikavhura chaive chaita kuti imbovharwa chii, ndo zvavari kutaura. Richard Moyo ari kuti chiitiko chaitika kukwekwe hachisi kutifadza zvachose. Kuona vanhu vachikuvadzwa, vamwe vachitowanikwa vachirasikirwa neupenyu, izvi zvatirwadza. Chris, so we're hearing there from some of the followers on VOA Shona Facebook page. They are actually just saying some of them are happy that we have this special program, while others are saying they are very unhappy with what they saw happening at the ZANU-PF at the CCC rally in Kwekwe today, where there are allegations that members of the ruling ZANU-PF attacked the members of a Citizens Coalition for Change who were being addressed by their leader, Nelson Chamisa, earlier on today. Chris. Yes, marvelous. There's a story in the Standard, in today's Standard, that is making the rounds, and some people are saying it's chilling. The statement that was made by Vice President Constantino Chiwenga yesterday when he addressed a crowd. Not sure where it was. Let me check. But anyway, the statement that has led to people to complain is that the Vice President said those who are in the opposition, and most likely the leader of the opposition, they were going to be crushed like lice. And he he gave an example that when you're crushing lice, you take a stone, put it on top there and crush it. So people are saying such sentiments are very dangerous. Marvelous. Apo tiri kunzwa zvekutaurwa naChris. Takamirira isu kunzwa kune vanyarikani vedu vari kuuya ipo pano pachirongwa kuti tizeye tichiona kuti zvii zviri kuitika pari zvino. Ndiri kunzwa kuti tina kola vari parunhare pari zvino. Hallo kola. Hallo. Tiri kutaura nani, muri kupi? Ndonzi Simba Rashe Muinyere, ndiri kuKwekwe. Aiwa, tinokutendai mukoma Simba Rashe ichokwadi. Manyora zita renyu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Titsanangurewo kuti manga muri pachiitiko chanhasi here? Hongu ndanga ndiripo. Tiudzewo kuti zvafamba sei? Ndangozoona vanhu vekutanga kuputira matombo. Asi ndakadomira kumberi kustage chaiko chaiko. Saka tanga kuputirwa matombo. Ndotema ndazobvawo ndekupinda kupi mudzimba kuti ndiwane pekuhwanda. But ndaona munhu wani achopfuura pandira akuwara. In medical team yanga iripo ndiyo yakazotora munhu yake amuendesa kupi chipatara. Saka pari zvino imomo muKwekwe makamira sei mushure mechiitiko ichi, zvazofamba sei? Handina hangu kuona violence yaitika mushure mechiitiko because zvakaitika kwechinguva chidiki-diki. After chinguva chidiki-diki then president vazodzokera pastage ndobva atanga kupa speech. Pane zvataurwa navachamisa, zvii zvamabata zvamuri kutaura imi kuti aiwa zvatifadza pane zvavataura pachiitiko chanhasi? Inini vachamisa zvavataura zvandifadza ndezvekuti varoda kudzosera nyika payanga iri nekutanga. Varoda kutidzosera kumadelo 42. Varoda kuti
kwekwe izvimirire nzvimbo yakazvimirira yega. Zvinowanikwa mukwekwe zviye zvisaenda kune dzimwe nzvimbo, asi zviye zvinobhenefita vana vari munzvimbo yekwekwe. Varoda vapuromisa zvinhu zvinobatika, havana kupuromisa zvinhu zvisingabatiki. Ko imi vataura here pamusoro kukosha kwakaita kunyoresa kuvhota nezvimwewo? Kunyoresa kuvhota vanhu kuti varejiste kuvhota, vana vavhotire bato ravo reCC, uye vataura kuti bato ravo reCC ivo vega ndo vachiri lead, then avo vamwe ndo vanhu ndo vachasarudza vatungamiriri vavanoda. Havasiwo vanosarudza vatungamiriri, asi vanhu vatungamiriri vachabva mumacitizens. Saka izvozvo zvakakosha izvozvo kuti macitizens ndo vachasarudza vana vamiriri, havasi ivo vanosarudza vanhu. Manga muripo here nezuro imomo mukwekwe pakaitika rally yeZANU-PF? Zvii zvamakaonawo imomo? Ndanga ndirimo zvangu bati kurali yangu handina kuenda. Asi pane musiyano here yamungati munoona imi panoitwa gungano reZANU-PF kwozoyawo gungano rebato renyu? Pane misiyano here? Wongu uripo musiyano mukuru. Ndewe musiyano uripo ndewekuti vanhu veZANU-PF vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiuya kuzoita rally, asi musiyano weCC ndekuti rally inoitwa nevagari vemunzvimbo, haitini rally nevagari vanobva kure. Vanhu vanga vari parally mukwekwe nhasi vanga vari vanhu mukwekwe, vanga vasiri vagari vekuzhombe, vanga vasiri vagari vekubhinga, asi vanga vari vagari vemukwekwe. Zvasiyana neZANU-PF. ZANU-PF takaona zvitima zvaitakura vanhu, mabhazi anga akawanda aibva chokochinoye muHarare. Ndio musiyano uripo. Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma. Uyezve musati mabva panhare, mungati imi vamuchavhotera kuti vatore zvinzvimbo zvema-MP nemakanzura, muri kuda zvii zvamungada kuti vanzwe, zvamungada kuti kana vachinge vapinda panzvimbo vakwanise kunge vachikuitirai mukwekwe imomo? Inini ndiri kukwekwe Central. Munhu andinovhotera kukwekwe Central andichuti Tobayo. Ndiye munhu andinovhotera. Chekutanga chandinokumbirisa kuti akwanise kuitira vanhu ndechiri kuti izvi mvura iri kukwira, yakakwira chisingaiti. Saka akakwanisa kudedza maresi emvura, vanhu vanomufarira ipapo, ende anenge atidetsera zvisingatomboiti, because maresi acho akakwira chisingaiti mwedzi unoyu. Pakangopinda pakabviswa makanzuru edu eAlliance kuchiiswa Amonzwe, mvura yakakwira chisingaiti. Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma manyatsotipa zvamaona zvichiitika ikoko kukwekwe. Muve nezuva rakanaka. Ndinotenda. Thank you there, Chris. We're hearing from one of our callers who actually wrote on the Shona Facebook page earlier on. His name is Simbarashe Muhunyeri. He is saying that he was actually at this event that happened for the CCC, and he said when he realized that there was violence, he just ran and went home, so he wasn't injured. But he was just comparing that what he has seen, that there is a big difference between the rallies that are conducted by the Citizens Coalition for Change and that for the ruling party, because he says yesterday when he was in Kwekwe, he saw a lot of buses coming, but today for his own party's rally, there were people from Kwekwe itself. Yes, thanks, Marvelous. We have our first guest, Tawanda Dzokora. But before I go to Mr. Dzokora, just a quick announcement. We're just getting news from the CCC that 17 people have been hospitalized during the violence that erupted earlier today, where one person apparently lost his life. And by the way, Mr. Dzokora is a member, an official, I can say, of the CCC. Mr. Dzokora, welcome to the show. Thank you very much, and Magadi Muria Zimbabwe Yakatere. Oh, thank you so much. Mr. Dzokora, I'm sure you are privy of what happened today in Kwekwe, where we understand there was violence. Can you give us what you have heard so far about this unfortunate incident? Yes, I'm privy to the extent that
yesterday in Gokwe, ZANU-PF attacked our members, and the police, in collusion with ZANU-PF, stopped our rally there, and President Chamisa could not address people in Gokwe as he had been authorized to do by the High Court. So we saw the police and ZANU-PF both colluding to go against a High Court order. And then in Kwekwe today, we know that ZANU-PF came to our rally, and at least 40 people, 40 members of ZANU-PF, both known to the people of Kwekwe, bought our T-shirts, and they mingled within the people that were at the rally. And at a certain, obviously arranged time, they started attacking our members. And this happened in broad daylight. And unfortunately, one of us, our member, has lost a life. May his soul rest in peace. Totine matambudziko ku muri yemunhu arasikirwa asati vakwanisa kutaura zita remunhu wacho nokuti pamwe asati vazivisa hama dzacho. But what we are seeing here is an orgy of violence every time when the CCC is having an event. And yesterday, whether it is a coincidence or it is by design, we saw Vice President Chiwenga claiming that he's going to crush the CCC. And then today, we see CCC members being crushed. We see CCC members, their rights being violated, people being attacked. And the police are there, police were there, nobody has been arrested. So you can see that this is a premeditated thing. This is something that is being arranged. Everyone is trying to stop President Chamisa from addressing the people of Zimbabwe, from interacting with the citizens. And it's very unfortunate. We saw yesterday Emerson Mnangagwa holding his own rally, and there was no violence whatsoever. Today we are in Kwekwe, and there are orgies of violence. And this is uncalled for. This is unfortunate. We shouldn't be having any of this if Zimbabwe is a democratic country, as Emerson Mnangagwa and ZANU-PF want to claim. So, are you having the actual details of how the violence broke out? Because if you are in a crowd and then you attack some people, you are surely going to either be caught, apprehended, or, So do we have information that the attackers were arrested? We don't have that information. I don't think there was any willingness by the police to arrest anyone. If they wanted to arrest anyone, they would have definitely arrested someone. And I understand what you are saying, that these people could have been caught, but that shows you that this was not a random incident. This was a well-planned something, a well-orchestrated operation, and people knew exactly why they were there. Those people knew why they were there and what they were going to do and how they were going to do it. Chris, maybe let's just take a look at those scenes that we saw coming in from Kwekwe today, where some of the CCC members were injured, and unfortunately reports coming in from the ground is saying that one life was lost. Let's just take a look and see, but I understand we have a caller. Maybe let's go to our caller and then take a look at what was happening on the ground in Kwekwe. Hello, caller. Aiwa, tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ini ndinonzi Tawanda Losi, ndiri muno muHarare muZimbabwe. Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda. Taona maisa zita renyu paVOA Shona earlier on. Enderai mberi nenyaya tinzwe. Taurai pfungwa dzenyu. Ichokwadi, tiri kuona munyika muZimbabwe muri kuitika mhirishonga zvikuru sei iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Tiri kuona kuti vatsigiri vanenge vari kubhadharwa mari nevakuru vavo kuti vakonzere mbonga. Takaona nezuro
nemusi weSaturday kwakaitika mhizhonga kugokwe. Kwaida kuitwa rari navachamisa. Rari yakamiswa nemapurisa, pakauya mota dzinomwaya mvura dziya namapurisa vachitandanisa vanhu kuti vachamisa vasaite rari ikoko. Zvechokwadi rari haina kukwanisa kuzobudirira. Takazoonawo zvakare nhasi uno vachamisa vari mukwekwe vachiita rari. Taona vatsigiri veZANU-PF vakwanisa kupfeka maT-shirt evachamisa veCCC vachiita sevatsigiri vevamisi chamisa. Saka ivo vanhu pavapinda mukati vangoti pamwe vanhu vatsigiriwo vebato reCCC, izvo vatotumwa nebato reZANU-PF, ndivo vanhu vazokonzera mbonga. Tazorasikirwa nemumwe wedu nevanhu vatingati vanodarika 17 vakuwara vazoendeswa vavo kuchipatara, asi mumwe watorasikirwa neupenyu. Saka tinoona kuti ZANU-PF iri kukonzera mbonga, iri kutobhadhara vanhu vechidiki kuti vakonzere mbonga iyi. Mari tinototi mari yava kupa vechidiki iyo ingadai vakwanisa kugadzirawo migwagwa, kuvaka zvipatara, kuvhura zvikoro, kuvaka mayunivhesiti, zvaikwanisa kusimudzira nyika yedu pane kuti vabhadhare vechidiki kuti vakonzere mbonga. Tiri kuzoonawo kuti bato redu reCCC iro harisi kukwanisa kutenga vanhu, haritenge vanhu vanongoenda kumusangano vasina kutinwa, vasina kutagwa nemabhazi. Tiri kuona kuti ZANU-PF kuzoshandisawo mari yakawanda yekuhwaya mabhazi mamwewo makambani kusanganisawo neZUPCO kuti atakure vanhu kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvoita sevana vatsigiri vakawanda, asi vatsigiri hawana, vari kutomanikidzwa kutakurwa nemabhazi avo kuti vaende kumarara. Ndo zvatiri kuona zviri kuitika zvikuru sei muno muZimbabwe pari kuitwa marari aya. Imi makanyoresa kuvhota here pari zvino, uyezve zviri nyore here kuti vanhu vanyorese kuvhota? Kanyoresa zvedu kuvhota, ini ndakagara ndakanyoresa hangu kuvhota, but tiri kuona kuti hazvisi nyore kunyoresa kuvhota, because zvakawanda zvatiri kuona zviri kubvunzwa pakunyoresa kuvhota, kuti unyorese kuzovhota. Saka vamwe havana mamwe mapepa ekuti vakwanise kunyoresa zvakafanana nezvitupa. Kutora chitupa chaiko kuri kunetsa muno, saka vamwe havana zvitupa. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kunetsa vamwe vanhu kuti vazokwanisa kunyoresawo pakuvhota, asi ine hangu ndakanyoresa kuvhota. Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma nekutitsigira zuva nezuva. Muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Chris, we're hearing there from one of our listeners, Tawanda Losi. He actually gave his name earlier on VOA Shona Facebook page. He's speaking to us from Harare, and he's just saying that he's not happy with what he saw happening in Kwekwe today. He says he's a member of the Citizens Coalition for Change, and he's not happy with the violence that occurred and also the loss of life today. Yes, marvelous. Before we go back to our guest, let me read quickly our messages from the Facebook page. Sile message evele kuzifiso Ndlovu. Uthi yena uzifiso Ndlovu kanti yena upresident we-CCC akukho yini angakwenza ukuvikela abalandeli ngoba bechaywa bebuye bebulawe kangaka kodwa yena uthule. And then we have another one from Tawanda Nduna, who's saying, I'm watching you from the Democratic Republic of Congo. Good evening. Thank you so much, Tawanda Nduna. And there's another one also from 3D Dube, who says, evening, vasagazi bethu. Hayi, siyabonga ke msagazi, siyabonga mlaleli wethu 3D Dube. Marvelous. Let's go back to our guest. Regai tiende kuna vatawanda dzokora vanesu pari zvino. Vadzokora mungati tsanangururewo kuti zvii zvamuri kuona kunge zvaitika muzuva ranhasi kuvatsigiri venyu veCCC kukwekwe, munozviona sei? Zviri kuitika zvinototyisa, zvinokatyamadza kuti munguva ino yatiri munhu haakwanise kumira, haakwanise kuenda kunotaura nevateedzeri vake. President Chamisa kwese kwavari kuenda vari kuteererwa. Mukada kuona kuti nyaya yemhirizhonga yakatangira kupi, pese panenge pachienda President Chamisa, ZANU-PF inoenda inokonzeresa mhirizhonga. Takazoona kumasvingo, tikazviona kwaMutare paitendera President Chamisa, vakapotsa, vapondwa, vaurayiwa nevanhu veZANU-PF vanozikanwa. Munhu akapfuura kwaMutare President Chamisa anozikanwa, haana kusungwa. Tikaona zvakare
nezuro kugokwe vachienda paine zvese zvinenge zvichidiwa nemusangano, zvese zvaidiwa nemapurisa zvanga zvaitwa. Tikapiwa mvumo yekuti tiende kunoita rally kugokwe, asi ZANU-PF ichishandisa mapurisa yakarambidza, ichishandisa vanhu vaitorova vanhu, mapurisa aitorova, vaiuya vaine mvura dziya dzinovava dzichidirwa vanhu vaidirirwei. Touya nhasi kukwekwe zvimwe chete izvozvo zvaitika. Saka tikutoona kuti nyaya iripo haisi yaani, inyaya yaPresident Chamisa. Vamunangagwa vari vadzokora ndombokubatai mbichana ipapo nokuti toda kuti tibate vagift Ostales vari kukwekwe ikoko tinzwi kuti zvafamba sei, nekuti toziva kuti mafoni anogona kudona. Tichadzoka kwamuri nekuti imi muri muno. Halo Vasiziba, makadii? Halo, regai timirire timbonzwa kubva kuna Vasiziba vanga vari pachiitiko chanhasi tisati tisawanikwa tichienda kune vamwe vanyarikani vedu. Halo Vasiziba. Halo, makadii? Aiwa, tiri wadi. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Mungatitsanangurewo kuti zvafamba sei pachiitiko chanhasi kukwekwe? Yaitika ndeyekuti munoziva kuti nezuro taiva tiri kugokwe patakapiwa mvumo yekuti ite rally, tikazorambidzwa nemapurisa ekugokwe vachipikisana nezvanga zvataurwa neHigh Court neheadquarters yekumapurisa. But pakazobuda vanhu neuwandu kurua kugokwe vachiafema their support for the alternative. Saka nhasi taita rally yedu kumbizo kukwekwe, patanga tine chinangwa chekuti introduce makandidate edu nekupurisa hwaro removement yemacitizen itsva. Saka vachamisa pavapinda vachiadresa ndopatanga vanhu vezanu vatenga regalia yavatenga kumavhendors, vakapfeka regalia vakapinda muvanhu. Saka tiri mukati mekuadresa ndopazopurisa vamarket nemanobkeri nemaspie vakatanga kurova vanhu. Ndosaka muchiona kuti rally yedu yambomira because mkuru wemacitizens vachamisa vataura kuti no, tinomira yes for security reasons, asi hatimisi kuti ite program yedu because security yedu yazocontaina situations. Unfortunate posters voshayiwa, one of our comrades abaiwa neSPA because vanga vane mafumo, vakomana vezanu vamobilizwa neZANU-PF vachipiwa instruction, tapiwa report manje kuti vamwe vacho vangatori nemagrenade. Saka ndo chitiko chaitika 27 of our members were injured muprocess itasiya. Ndofunga maona mapicha patana nemukuru wenyika vachamika kunoona vanhu vedu vamwe vakuwadzwa vaitika mhirizhonga iyoyo, asi tazoita rally kuti tipedze nekuti vakomana nevasikana vari muZANU vari kunetsekana nekuti voita sei nenyaya yemovement yemacitizen. So ndosaka muchiona vachiita employ their last tool in the show, tool yeviolence. Muri ipapo pane vasungwa here nemapurisa pachiitiko ichi pavawanikwa ivo vachiwanikwa vachiita mhirizhonga kuvatsigiri venyu Vasiziba? Ndo nyaya iri kunetsa kuti vanonangagwa vanotuma mapurisa tozosunga mavictim, nekuti ndo zvinoitika kuairport katine chirongwa futi ndaudzwa kuti ikoko vanhu vanga vavictimize vabva vanzi ndimi maperpetrator. Saka ndo problem iripo. So takamirira full report yehonorable Chikwinyi aenda nemakomrades edu kupolice kunoripota because zvataita izvekuloda report nekupa mapurisa madetails of what happened. Ine tarisiro yekuti mapurisa achaimplementa mutemo kuti asaabhuza kuti apinde munyaya dzematengero enyika kana kuti vashandise against what ZANU-PF perceived to the enemies of ZANU-PF. Bata yenyu makadaro Chris. Before Mr. Siziba drops off, you might want to ask him a question before we go to one of our guests, Joanna Lebranc, who's also on the line. Okay. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana Siziba. Ngiyabonga baba, ngiyabonga labalaleli.
Yeah, mnumzana ungasitshela ukuthi kusehlakalo lesi sisizwayo salamhlanje kahle kahle kuyini okwenzakeleyo abantu laba bafike begqoke impahla zebandla yini bangena phakathi kwabantu kumbe ngabantu abaphose izikhali zabo bephandle kwabantu. ZANU-PF ithenge ama-t-shirt ethu lamabhareta ekukona ukuthi okokuqala iyembe zawube iziyembe ezintsha, okwesibili zonke begqoka amabhareta abahambe bathenga emuntwini oyedwa bathwala-ke izinduku lamamashethi amabhemba bathwala njalo lemkhonto ukuze ngoba one of ama-comrades esilahlekelwe nguye uhlatshwe ngomkhonto obuthelwe ngabantu be-ZANU-PF. So babuye bangena ebantwini ngenxa yokuthi abantu bekhwekhwe balokhu bethisela ngendaba zamabhemba. Yikho ubona nxa bengafika bekhwaya ibhemba phansi bethusela abantu, yikho lapho ukuthi abantu nxa besepareta bese be-attack ama-citizen ngakhangela ngabantu abadala abalingeziweyo labomama because besebantwini belalele umongameli wazuke nonsengisamisa yakhe. Manje-ke ibandla amapholisa wona athini ngoba kuthe kusenzakala lokhu sibone kuma-videos kusenzakala kungani kulabantu abafike babamba laba bantu kade besenza khona lokhu kuhambe njani khonapho njalo lamapholisa athini? Amapholisa siwavumela ukuthi bebuye beze njengoba kusemthethweni bezo-maintain law and order. Yikho kathesi-ke embizo ukuthi sibone ama-reports ayenze ukwenzela kungabotshwa abantu abangama-victim kodwa kubotshwe ama-perpetrator ngenxa yokuthi amapholisa siwavumela ukuthi engene ukuze ku-maintain law and order ngenxa yokuthi abantu abathunywe iZANU-PF abanye ngabantu amapholisa bayareleasa nongabakhithekile enkantolo. So kuyinto okufanele sinange yikho ukubona ama-citizen beclear ngendaba yokuthi asisoze savumela kube ne-violence elizwe ngenxa yokuthi ukukhetha fanele uyenzakale kungela violence. Yikho sitshela abantu bethu behlale bekhawunta bezethu sikontinue phambili ngama-program ethu kulusizi ngenxa yokuthi sesilose siluze one of our comrades on account of politics. Kuyinto esingayikhangeleliyo ngenxa yokuthi kufanele ukuthi abantu becontesta ngepolitical kungela problem ngokuncintisana ukuze abanye bebusa yikuthiyana kwamapholisa ukuthi liza busa njani ngendlela etshiyeneyo. Akufanele ukuthi kube yinto enza ukuthi umuntu esela indaba zombangazo. Hayi siyabonga kakhulu, asazi ukuthi ungenelisa yini ukuthi ubambe nje kancane sixoxe lomunye siyaphenduka kuwe. Okay. Thank you. Chris, we have a special guest that is joining us in a little bit, Johanna LeBlanc. She is an expert when it comes to monitoring elections and making sure that, you know, there are credible elections in various countries. Welcome to the program. Good afternoon. Thank you so much for introducing me. I appreciate it. And just a slight correction, I am a national security informed policy expert. Thank you very much there. So from what you're observing on the situation in Zimbabwe, what would you say is your take when Zimbabwe is heading into general elections next year and also by-elections this coming month? Well, what I can say is that historically, Zimbabwe has always had a high voter turnout, which is better than a lot of countries across the world. When you look at, certain countries in the Caribbean, for example, you have countries where you have roughly 21% voter turnout when the voting population is maybe at 10 million or so. So I think Zimbabwe has an advantage in that respect in terms of the number of people that are engaged in the process. But however, the notion of free, fair, transparent, and inclusive elections in Zimbabwe and obviously across the African continent has always been a major concern for those of us in the foreign policy space. So I think that it is incredibly important for us to emphasize on having a system that is transparent, that will not undermine the electoral process. So organizing and holding elections are not sufficient, right? If optimal conditions are not met in terms of participation and so forth. So again, it is incredibly important for all of the stakeholders, the civil society, the private sector, the religious sectors, and all aspects of society
to really be a part of this democratic process for it to be actually successful. Mm-hmm. And we see that America imposed targeted sanctions on President Emerson Mnangagwa and his inner circle and gave them conditions for the removal of these by holding free and fair elections. Yet the current campaign has been marred by violence targeted against the newly formed Citizens for Coalition for Change. What do you think would be the outcome of all this that we're seeing developing on the ground? First and foremost, I think the idea of, the reality of the violence on the ground leading to the elections is heartbreaking. And, I call on political actors to find a peaceful resolution to this. And we understand, politics can be a very emotional thing, right? Because we understand politics determines who gets what, when, and how. And everybody's fighting for a piece of the pie to ensure that whomever is elected it truly represents the interest of the entire population and not a particular sector. But as it relates to the imposition of sanctions, we know that sanctions often impact the most vulnerable aspect of a society, and usually the people that the sanctions are targeted at usually are not harmed by them. It's the people, it's the poor people, it's the women, it's the children, it's the elderly who are impacted, the poor. So as the world in the United States is considering imposing or as it has already imposed certain sanctions, it needs to be clearly assessed to ensure that those sanctions don't have a detrimental impact on the population, that the sanctions that are aimed at targeting a particular individual actually target the individual if they are legitimate. And also when we look at the sanctions, there's an argument about the reliability and the due process. Do individuals have the right to be heard before those sanctions are imposed? And the answer is no. And we know in the legal system, usually people have the right to be heard. But unfortunately, we see with these sanctions, the decision is made based on reports from credible human rights organizations, the U.S. Embassy and other stakeholders. But the person who's targeted, who the sanction will be imposed upon, don't often have the ability or the opportunity to actually challenge those sanctions before they are imposed. So I think we need to reassess and reevaluate the notion of the imposition of sanctions on individuals across the African continent, in this case, certainly Zimbabwe. Mm-hmm. Thank you so much for taking your time to join us here on the program. We hope that we can catch up with you again some other time. Certainly. Thank you for your time. Thank you, Chris. Yes, marvelous. We have another guest, Dr. Frank Guni, and he's a member of ZANU-PF based right here in the United States. Welcome to the show, Dr. Guni. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you so much. Dr. Guni, I don't know if you are privy of the details of a rally today where we understand violence broke out and one individual lost their life, and it was at the CCC rally. Have you heard anything? Yes, we do understand that there was violence in Kwekwe, I understand, and we are saddened that violence erupted and individuals are in hospital and someone has lost their life. That's a sad development and an unnecessary development in our democratic Zimbabwe in the 21st century. And that has led to some people saying that this is typical of ZANU-PF violence. What is your take on that? Is it the DNA in ZANU-PF that, this violence streak? Well, it's inaccurate to say this violence in particular had anything to do with the ZANU-PF. No one can tell us right now that the individuals or the protagonists in this conflict had anything to do with the ZANU-PF.
there's ample evidence out there which clearly demonstrates that the MDC and its multiple factions has engaged in various instances of violence. Going back to, you can count Priscilla Misearambwi being beaten by party youths. You can go to Elliot Mangoma, Tendai Biti, Kutokozani Kupe. There is a plethora of evidence of MDCs and now CC involved in violence. I don't know why MDC and now CCC are trying to drag ZANU-PF into their own violent situations. As ZANU-PF, we call upon the Zimbabwe Republic Police and all our security arms of state to investigate and find the culprits and ensure that there is no violence from any quarter. We want peaceful processes of democratic campaign for elections, and free Zimbabweans should be free to choose whomever they want to represent them in any election in a peaceful manner. ZANU-PF does not advocate for violence. Oh, thank you so much. Please do stay on the line. I hope we still have Mr. Siziva. Unfortunately, Mr. Siziva dropped. But so, Dr. Frank Guni, what can you say about, the allegations that these people actually bought CCC regalia and then armed themselves and infiltrated the crowd where they then unleashed the violence? They are saying that it was because we spoke to the deputy spokesperson of the CC, and he says that they have information from Kwekwe residents that these are none other than ZANU-PF people. If they have such evidence, then they should submit the same evidence to the police or other arms of state security to ensure that there are proper investigations. Hearsay is not evidence. And whether or not there was infiltration, we don't know for a fact. We cannot, as a ruling party, rely on hearsay. As a ruling party, it is our responsibility to urge the government of Zimbabwe to ensure that there is adequate security and safety for all Zimbabweans to engage in a mature political discourse, democratic electioneering, and ensure that our elections are not only credible, but are done in a peaceful manner. If there is anybody who knows that these people who were engaged in CCC violence had anything to do with us, then they should bring that evidence. And if they are our members, they should be brought to book. Yeah, but ZANU-PF has never brooked or it has never authorized any of our members to be engaged in any kind of violence or stifling other people's rights to democratically participate in elections. But yesterday, Dr. Guni, we saw the CCC being given permission by the High Court to hold a rally. But at the same time, we saw police disrupting that rally. I mean, where's the fairness there? Well, we don't speak for the police. The police are part of the government. The police are not ZANU-PF. I speak as a member and as a representative of the ruling party, ZANU-PF. The police are an arm of the state. They are not an arm of ZANU-PF. So we should direct those questions to the Zimbabwe Republic Police. We don't know why the Zimbabwe Republic Police ended up disrupting a political rally, even though at the court we understand that they did say the police had given permission and they denied that there were efforts or attempts to disrupt that rally. So we don't know what happened, and we encourage everyone, especially the media, to find out from the ZRP what happened and why they disrupted that political gathering. I'm sure they have a reason, but we don't know it. And I repeat once again, the Zimbabwe Republic Police are an arm of the state. They are not an arm of ZANU-PF. Okay, thank you so much. Although we see they seem to be favoring ZANU-PF in some cases. But anyway, thank you so much for the input, Doctor. On that note, let's also give an ear to some of the people that are actually live streaming with us. I will go to Facebook page yeVOA Shona tombotarisapo tanga tiri kunzwa kubva kubato reZANU-PF vaFrank Guni vachitaurawo pfungwa dzavo. Regai tione pana Danisile Chianikwe ari kuti asi
hanzi zvinhu zviri kuitika zvimwe zvichaita kuti kuve nengozi. Rudi Angoshi ari kuti zvinhu zvakaoma. Simbarashe Chapurombe hanzi please ask him about yesterday. Ari kutaura kuti dai mabvunza veZANU-PF ivava kuti ko chii chakaitika nezuro. Simbarashe ari kuti they sent police in Gokwe Guni. Meno havasi kufarira zvamuri kutaura vaguni. Keith Mutengo hanzi saka polisi yaiiteiko kugokwe, yakatumwa nani, ndokutaura kwavari kuita. Asi ndiri kunzwa zvakare kuti pane vamwe vanyarikani vari pano. Handisi kuzoti chiri nevebato reCCC here vari pano tisati taenda kune veZANU-PF kuti tiwanikwe tichipa mukana wakafanana kune vese. I'm not sure if we still have the Citizens Coalition for Change representative here, if Tawanda Jokora is here, so we can just hear from him before we switch over to ZANU-PF. Vitalis Musigwa ari kuti I am sure Chiwenga is happy. He will be drinking. No, we don't read things that are not, progressive here. But I understand that some of the people have cut off. Chris, over to you. Yes, we have a number of messages here. Silabalaleli ke abasithumele imlayezo yabo. Siqale ngoPretty Moyo othi yena sifuna ithuba lokuvota sisemazweni but liyasincindezela ngokungasiphi ithuba. Can we have detailed information from someone in Kwekwe? We already have that. Anyway, time is fast running out, so we have another guest, and this is Mr. Regis Charumbira. Welcome to the show, sir. Thank you very much. Yes, sir. We just heard from one of your colleagues in ZANU-PF, Dr. Frank Guni. We asked him the question about the violence that broke out today in Kwekwe, and he says the police are going to work out and find out, but the CCC says they know that it's ZANU-PF. What's your take? Thank you very much, Studio 7. I think we are all aware that the crying foul of the MDC, now the Chamisa Chete Chete, is always coming about during campaigns. We see that now that the president said we have okayed all the rallies because we have quenched the COVID-19 pandemic, and people are free now to go to these rallies. They always come up with fake abductions, fake violence, and things like that. It is very unfortunate that the pictures that are circling around in the videos where Chamisa orchestrated a fake assault being directed to ZANU-PF at his rally. But there was no fake. It's stage, not fake, sir, because we have lost a life. Just hold on one sec. Okay. Before he left the stage, Chamisa clearly was recorded on the video telling his youth and his supporters to attack ZANU-PF, saying, we know that these people who are causing violence over there, they are from ZANU-PF. He actually directed his fans or supporters to attack ZANU-PF supporters. We have pictures of ZANU-PF youth, people wearing T-shirts for Comrade Idi Mnangagwa, being carried now by the ambulances, being assaulted. I think probably we're going to have some death of our people as well, who were wearing our regalia. And for me, I think that one is already a criminal, it's a criminal act that was committed by Chamisa himself for directing people to cause violence. For us to always look at the MDC and say because the MDC are the ones who were assaulted, why we, the ZANU-PF people, we have got the leader of a political party actually directing people to attack people who are believed to be ZANU-PF. To me, that one is a criminal offense. Tombo kubatai muromo ipapo vacharumbira kuti zvamuri kutaura kungoti hatisi kuzoti chiri here neve-MDC neve-CCC parunhare pari zvino timbowapawo mukana wokutaura nekuti zvinhu zvaitika
tiri kuona zvakawanda zvacho zviri padandemutande, asi tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu. Tichaedza kuti tinzwewo divi reCitizens Coalition for Change, tichitenda zvakare vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi, nekuti nguva yedu yadyanana. Pana Joanna LeBlanc anga ari pano, Citizens Coalition for Change isiziba, uyezve vatavanda dzvokora vaFrank Gunhu veZanu-PF. Ine ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. And I'm Chris Gande. Good night, Zimbabwe, and let's meet again.